look at you and it's easy to see. ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வீடியோவில் ஹவு டு மேக் அ ஆர்கானிக் ஹென்னா பேஸ்ட் அட் ஹோம். ஆர்கானிக் ஹென்னா பேஸ்ட்டில் ரெண்டு இருக்குது. ஒன்று வந்து என்னென்னா நம்ம வீட்டில் ஆர்கானிக் பேஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணி ஹவு டு ட்ரா, எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் பேப்பர்லையோ ஹேண்ட்லையோ ட்ரா பண்ணுற பேஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது. அனதர் திங் ஹவு டு மேக் அ ப்ரைடல் பேஸ்ட். ப்ரைடல் பேஸ்ட்டுங்கிறது செப்பரேட் அண்ட் நம்ம வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பேஸ்ட்டுங்கிறது செப்பரேட். ஸோ இப்போ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஹவு டு மேக் அ ஆர்கானிக் ப்ராக்டிஸ் பேஸ்ட் அட் ஹோம். ஸோ இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்மால் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பவுலில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன், இதர் கொஞ்சம் இதை விட பெரிய ஸ்பூனாக கூட இருக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இந்த ஸ்பூனில் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் மெஹந்தி பவுடர் எடுக்க போகிறேன் இப்போது. ஸோ பாருங்கள், ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் ஹென்னா பவுடர் நான் எடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஹென்னா பவுடர் எப்படி இருக்கணும்னா, ஸோ இட் ஷுட் பி அ 3 ஃபில்டர் பவுடராக இருக்கணும். 3 filter or 5 filter. In market they are selling like 5 filters or sometimes they sell 7 filter. So I use only 3 filter henna powder which is 3 times shifted. It means like 3 times they shifted the powder. So நான் இப்போ எடுத்திருக்கிறது 1 spoon of henna powder எடுத்திருக்கேன். So it should be a organic henna powder. It should not be a inorganic. It should be organic henna powder with 3 times shifted. The henna powder நீங்கள் கையில் இப்படி தொட்டு பார்த்தா it should be in smooth in கன்சிஸ்டன்சி. இந்த பவுடரோடைய டெக்ஸ்சர் எப்படி இருக்கணும்னா ஸ்மூத்தாக இருக்கணும். இட் ஷுட் நாட் பி லைக் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, நிறையா தூசி அந்த மாதிரி ஏதாவது டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ டு மேக் த கோன். ஸோ கோன் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து அது வந்து வெளியில் வராது பார்த்திங்கன்னா. ஸோ டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகிடும்னா போய் ஸ்டே ஆகிடும். ஸோ இட் ஷுட் பி லைக் நல்ல பவுடராக இருக்கணும் பார்த்திங்கன்னா. ஓகே, இது வந்து நல்ல பவுடராக இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ நல்ல பவுடராக இருந்தால் தான் இது வந்து உங்களால் என்ன சொல்கிறது, நல்லா வந்து நம்மளால் பேஸ்ட் மேக் பண்ண முடியும், ஹென்னா பேஸ்ட். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன போட போகிறோன்னா, சேம் 1 ஸ்பூன் ஆஃப் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். இதில் 1/2 ஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் ஆட் பண்ண போகிறேன். சுகர் எதுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணுறோன்னா ஃபார் த consistency for the paste. Another thing, and it gives, the sugar gives the stickiness for the paste. நம்ம இப்போ மெஹந்தி கையில் அப்ளை பண்ணுறோன்னா ஸோ அந்த பேஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, இப்போ நம்ம கையில் அப்ளை பண்ணால் அது கொஞ்சம் நேரம் நமக்கு ஸ்டே ஆகணும். ஸோ அது ஸ்டே ஆகலைன்னா மெஹந்தி வந்து உதிர்ந்து விழுந்துடும். ஸோ உதிர்ந்து கீழே விழுந்து என்ன ஆகிடும்னா அகெயின் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கலரில் இஷ்யூ வரும். சீக்கிரமாக விழுந்துட்டு போது கலர் வராது. ஹவு லாங் த பேஸ்ட் இஸ் இன் த ஹேண்ட், தட் மச் த கலர் யூ வில் கெட். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா 1/2 ஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ சேம் ஸ்பூனில் 1/2 ஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த சுகரையும் இந்த மெஹந்தி பேஸ்ட்டையும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டே. ஓகேங்களா? நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, இது ஆஸ் இஃப் இட் இஸ் அ ப்ராக்டிஸ் பேஸ்ட். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதில் ஆயில் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். I am not adding any oil, any essential oil like eucalyptus oil. நம்ம bridal paste இருந்தால் we should add oil in it. ஸோ இப்போ வந்து நான் எந்த ஆயிலும் யூஸ் பண்ணல. only the ingredients are only the henna powder and also the sugar. ஸோ இது ரெண்டும் வச்சு தான் நான் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நல்லா. ஸோ இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக I am going to add little by little water in the paste. ஸோ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு we should not add exactly more water. First அது ரொம்ப ரொம்ப important point. Whenever you are making a practice paste or even a bridal paste, you should not add more water in it. First கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி நம்ம ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த ஹென்னா பேஸ்ட். ஓகேவா? நம்ம எந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து லம்ஸ் இல்லாமல் இந்த பேஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்கள், அகெயின் வாட்டர் பத்தலை. ஸோ ஐ எம் ஆடிங் 1 more spoon of water. ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி பாருங்கள், how I am mixing it. நான் வந்து கொஞ்சமாக பவுடர் எடுத்து பண்ணுறேன். இஃப் யூ வாண்ட் மோர் பவுடர் ஆல்சோ யூ கேன் டேக் the ratio as 2:1. If you are taking 2 spoons of henna powder, whatever the spoon is, you can take 1 spoon of sugar. So this is a, as I told you before, this is a practice paste. So இதில் வந்து என்ன சொல்கிறது, practice pasteங்கிறதுனால you no need to
add oil. That is very important. If you want oil you can add, no problem. அது வந்து நீங்கள் பேப்பரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறதா இருந்தாலும் சரி, ஹேண்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறதா இருந்தாலும் சரி, you can add oil, no issue. But the oil gives you the stain. That's why we are not calling that as practice paste. That is a bridal paste. So நம்ம வந்து oil add பண்ணுனா compulsory it will give you the color for the mehendi. So oil add பண்ணாமல் immediately you pack and do the cone making and you do like drawing in the paper or drawing in the hand, whatever it may be. So கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா லைக் என்ன சொல்கிறது, அந்த ஸ்டெயின் வந்து வராது. ஓகேயா? பட் ஆயில் gives you the smooth texture also. If you want you can add coconut oil or something, but I don't use oil in the practice paste. okay, so பாருங்கள், நான் வந்து இப்போ பேஸ்ட்டை நல்ல லம்ஸ் ஃப்ரீயாக ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இது மாதிரி நல்லா இப்படி பேஸ்ட்டை நல்லா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லே யூ ஷுட் நாட், இட் ஷுட் பி லைக் அ டூத் பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சி பிஃபோர் யூ ஆர் மேக்கிங் த பேஸ்ட். அது நீங்கள் நல்லா வாட்டரியாக ஆக்கிறதுக்கு முன்னாடி த பேஸ்ட் ஷுட் பி லைக் நல்ல லம்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கணும். அனதர் திங் இட் ஷுட் பி இன் அ டூத் பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே பாருங்கள், நல்லா இந்த பேஸ்ட்டில் நான் இப்படி பண்ணிட்டேன். நீங்கள் ஸ்பூனில் இப்படி எடுத்து பார்த்தா, நான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப கம்மியான பேஸ்ட் எடுத்திருக்கனால, பவுடர் எடுத்திருக்கனால ஐ எம் கெட்டிங் ஓன்லி 1 ஸ்பூன். இப்படி எடுத்தால் இப்படி விழவே கூடாது, இந்த ஸ்பூன்லேருந்து இப்படி விழவே கூடாது. ஸோ தட் இஸ் வாட் த கன்சிஸ்டன்சி இட் ஷுட் பி. ஓகேவா? ஸோ இப்படி பண்ணிவிட்டு நல்ல லம்ஸ் ஃப்ரீயாக பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நல்லா வந்து ஹேண்டை வச்சு இப்படி எல்லாம் எடுத்துட்டு நல்லா இதெல்லாம் எடுத்துருங்க, ஸ்பூனில் இருக்கிறதெல்லாம். டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் ஹென்னா பேஸ்ட். ஸோ நல்லா இதெல்லாம் எடுத்துட்டு நல்லா என்ன பண்ணுங்கன்னா, இதை வந்து நல்லா இப்படி எடுத்து எல்லா பேஸ்ட்டையும் ஒன்றாக்கி you should put all together in one place. ஓகேயா? எல்லாம் பண்ணி இப்படி ஒரே இதாக ஆக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு போர் லிட்டில் வாட்டர் ஆன் த டாப் ஆஃப் இட். பாருங்கள், லிட்டில் வாட்டரை இப்படி இது மேலே இப்படி போட்டு நம்ம இப்படி ஃபார் எதுவும் லம்ஸ் இருந்தால் அது வந்து அது கிளியர் பண்ணிடும். அதுக்காக தான் இந்த வாட்டர். இட் ஷுட் நாட் கெட் ட்ரை. ஸோ இப்படி நான் பண்ணி ஐ எம் கீப்பிங் இட் ஃபார் 10 minutes. as you can see the paste கொஞ்சம் நம்ம வாட்டர் ஊற்றி வச்சதுனால லம்ஸ் எதுவும் இருந்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கிளியர் ஆகிருக்கும். ஸோ அகேன் we have to blend this. வந்து ஒரு 5 minutes பிஃபோரில் இருந்த கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இதில் லைட்டாக we are going to add the water. As you can see I added little more water also. Now I am going to blend this again. Okay, now how to check the consistency is the paste is ready or not பார்க்கலாம் அது எப்படின்னா. ஸோ இப்போ பாருங்கள், as you can see the paste I am taking in the spoon, it is not at all dropping down. See, as you can see it's not at all dropping down, it's taking 2-3 minutes to drop, 2-3 seconds to drop. See, இப்படி இந்த மாதிரி இருந்தால் we can't able to make the drawings. See how to do. As you can see it taking time to drop down, so it needs some more water. So I'm going to add little more water also. See, now I added little more water. So again now I'm going to check my consistency, how the consistency is working or not. Let me check. See, if I'm taking the paste, as you can see the paste
அந்த பேஸ்ட்டுக்கும் அந்த ஸ்பூனுக்கும் நடுவில் you can see a small line coming in between, as you can see, because the paste is ready. அதான் அந்த மாதிரி இருக்கணும். Because if we touch, the paste is coming out. See, இந்த மாதிரி இருக்கணும். See, if I am pouring it, it's coming down. As you can see, என்னோட பேஸ்ட் கொஞ்சமாக இருக்கிறதால it's taking time to get down. One second, let me show you. As you can see, it's getting down. உங்களுக்கே பார்த்தாலே தெரியும் இந்த பேஸ்ட் நல்லா வாட்டரியாக இருக்குது. So that it will get down from the cone also. As you can see now, see, there is a line in between. See, I will show you like this. See, so now the paste is ready. So I'm going to fill this in the cone what I prepared. So there is no lumps in the paste, as you can see. Wait, let me clean this spoon, then we will proceed how to fill the cone. Okay, now the paste is ready. I'm going to fill this in this fill this paste in the cone. Okay, now இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா see, yeah, as this is a practice space, you no need to filter this henna powder through stockings, because bridal paste இருந்தா you need to do with the stockings வச்சு பண்ற method I will tell you when I am making the bridal paste in another video. So now we are as I told you before, this is a practice paste, so don't need to shift the powder. Already I am using 3 filter henna powder. So now you can see I am going to fill this. Now I am using the spoon, back side of the spoon. I am checking this. See, as you can see, the paste is like a watery, so this can come from the hole. See, I am just keeping this one inside, then I am pulling it. See, again I am doing it. Again, you don't waste your paste. See, again, okay, and again little more is there. I am taking out all these. Okay, now I'm going to see, I don't have anything else in this bowl, so I'm going to seal this cone. How to seal this cone? See here, I'm going to take a cello tape. I'm going to stick over here. See, as you can see, the open area is here. I'm going to seal here like this. Then I'm going to take one more tape. Again, one more time I'm going to seal it here. See, இது வந்து ப்ராக்டிஸ் பேஸ்ட்டுங்கிறதுனால we are going to do only at home. ஸோ வீட்டில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். இட்ஸ் நாட் லைக் அ ப்ரைடல் கோன். ப்ரைடல் கோனாக இருந்தால் the ceiling should be proper, like how you can see in the shop they are selling some cones. It is exactly, they tightly packed. This one no need like this, because this is only like for our use, not for the shop use. So what I'm going to do is, see here, as you can see, I'm going to press this cone. See here, but நீங்கள் வந்து one time இப்படி பண்ணும்போது you should check whether there is any gap in the cone. Okay, so I'm going to seal this cone now. See here, as you have to press this cone like this, then it will go down, then it will go down. As you can see, the cone is not filled yet. Still there is still more gap. Till here it came. ஸோ இன்னும் நான் கொஞ்சம் அழுத்த போகிறேன். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த கோனோ ஏர் இல்லாமல் இந்த கோன் கீழே வரைக்கும் வந்துடும். as you can see, now I'm going to seal it. See how I am sealing it. This is, as I told you before, this is a practice cone. No need of perfect sealing. I'm just, see here, 1 2 again 3 4, again one more time 5, and it should be little air here, because if you
tightly pack like this, then இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ டு ஹோல்ட் த கோன். நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ ஆர் மேக்கிங் ஹென்னா பவுடர், லைக் ஹென்னா பவுடரை வச்சு நீங்கள் வீட்டிலையே பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் இட் நீட் சம் ஸ்பேஸ். ஸோ டோன்ட் பேக் யோர் கோன் டைட்லி. whenever you are going for bridal or anything, don't pack your cone tightly because that will எப்படி சொல்கிறது, it should have some air in it, then only it will be flexible for you. ஸோ ரொம்ப டைட்டாக இருந்தால் it's very hard for you to draw like any figures draw பண்ணுறீங்க, it takes some time. So better you seal the cone properly, so and give some space for it. So I'm going to seal this cone. See here, simply I'm just folded and I am just packing like this. As you can see, again one more sealing I'm going to do. Just I pack like this. Okay, that's all. I'm done with the cone. See, as you can see now, I will show in the paper. This is my whole paper. I'm sorry. Okay, now the cone is ready. See here, as you can see, I'm going to start the cone. Wait, let me zoom in. Okay, you can see how I am starting. See here the cone, the consistency of the paste, as you can see here. Okay, let me show you the magic of this henna paste. See, as you can see, I am dragging, the line is not at all breaking, as you can see. So the paste is ready. Okay, now I will draw and show you how the paste is working or not. Let me check. See here, I will zoom one more time. One second, let me show you clearly. See, this is a practice paste. There is no oil also, as you can see. See how nice the consistency is, how the tip is working, as you can see. Now I am going to draw the humps. See here. So kindly please check through and please subscribe also. Please support small channels like this, and thank you so much for watching my video.